you, Miss? I'm good, thank you for asking. And today, are you ready for study? Yes. Are you sure? How do you feel as is today? I feel a little bit conflicted, Miss. Why? I feel sad. Sad. I don't want to ask you reason. Sad, okay? Please check your surroundings. Around you, if there's any trash. Oh, Miss. Okay. Clean. Alright, so what did we learn last meeting? Do you still remember? Masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Descriptive text. Kemarin kita sudah menggunakan ungkapan untuk mendeskripsikan benda. Apa aja? Kalau tentang makanan kita biasanya mengungkapkan pakai apa? Delicious. Yang lain? Yummy. Warnanya, Miss. Warna? Ya. Ya. Apa aja warnanya? Kalau makanan. Saya. Saya, Miss. Warna merah. Kenapa warna merah? Karena mungkin pakai lada ya. Cabai sih. Lada sama tuh lada. So, jadi kita cek attendance dulu ya. Who's absent today? Nobody absent. Alhamdulillah, berarti sehat bisa datang ke sekolah. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya descriptive text, tapi fokus kepada benda yaitu makanan tradisional. Do you guys have your favorite traditional food of Indonesia? Yes. Yes. What are they? Harry? Ondeh-ondeh. Where does it come from? From Java. From Java. Okay. Anything else? Alfie? Lamang. Where does it come from? Sumatera. Can you describe what is lamang looks like? It looks like cinnamon and it's made of Sticky rice, alright. and then people usually made it by roasted. By what? Roasted. Oh, roasted. Yeah. And then I like it when it's hot. Yeah. You mean warm, right? Yeah, warm. You will burn your tongue if you eat it in hot. Yummy. So, everything's right. Next. So our aims today is to be able to identify the generic structures, the language features, and social function of descriptive text about traditional food, especially of Indonesian traditional food. So I have a picture here. Can you name it? Do you know any of these food? Condiment. Yes. This one. Yes. This one is condiment. Where do you think it is come from? This West Sumatra. West Sumatra. What about this one? Kalau Barendo. Kalau Barendo. And the left one. Kalio Jengkol. Yes, Kalio Jengkol. What about this? Do you know? Do you know what are these? Mostly. Where do you find it? What restaurant? Ya. Ampera. Mama. Alright. Alright. Your answer are correct. It's especially Minangkabau traditional food, right? Vietnamese restaurant usually serve this, right? Yes. Biasanya di restoran Minang bakalan disajikan
So guys, because because our aim is to identify the generic structure, language feature, and social function, I will give you a text about Minangkabau traditional food. You have to identify what are the generic structure. There are two, right? Still remember, right? Ada dua generic structure-nya, ada identification, description. Nanti, based on the text, you will try to identify what is the identification, what is the description one, and you have to find the language features in the text, right? Nanti teksnya kalian temukan strukturnya, ada identifikasi yang mana, deskripsinya yang mana, dan ciri kebahasaannya apa saja, menggunakan apa saja. Dan don't forget to write the social function of the text that I give to you. Bisa dilihat? Yes? So, waktunya sebelum itu Miss bakalan kasih kalian before you try to find these questions, I will give you a question about the I will give you a list of words. So you will be divided into 3 groups. So the first group will be Harry and Alfie, and the second group will be Aziz and Habibah, and the last group will be Tari and Nini. And the first and 2 groups, you will find the meaning of the words that I share to you, and the third group, you will find the opposite of the words. Alright? I'll give you 10 minutes to work in groups. Please sit in your groups first. So group Harry, Alfie, Hiba, and Aziz, you will find the meaning, right? Have you got the list of words? Yes, Miss. Ya, Hiba? Grup Hiba sama dengan grup Harry dan Alfie, mencocokkan arti. Jadi ada bahasa Inggrisnya, arti bahasa Indonesianya apa. Kalau Tari mencocokkan lawan kata. Ada yang susah, grup Aziz dan Hiba. Teksnya dibaca dulu ya. Baca teks dulu. Ada yang susah tadi? Don't forget to write your names, your groups.
sama slow cook itu prosesnya. Kalau marinated direndam, kalau slow cook dimasak perlahan. Oke. Number 3. Biba, you want to try ya? This means Spices. Okay, what is meant? Rempah-rempah. So Indonesia, we have a lot of spices, right? So yeah. Can you name Biba one spices that most used in Indonesian food? Ada contoh, Miss. bawang putih. Garlic, yes, garlic. Number 4. Harry, you want guess? Miss, simmered miss. Simmered, ya. Simmered bacanya simmered. Apa itu Harry? Direbus perlahan. Direbus perlahan. Kita di slow cook udah ada, dimasak secara perlahan. Kalau apa tadi? Simmered, direbus perlahan. So number 5. Meat. Oke, Alfi. Flavorful meat. Flavorful. Ya, apa itu? Meat. Aroma. Beraroma. Oke. Group 3. Who wants to try the answer? Tadi, oke. Yeah. Number 1, slow cook. Slow cook. Yes. The opposite is fast cook. Fast cook. Okay, alright. Fast cook or quickly cooked. Yes. So traditional food usually we cook it in slowly to make the flavor is deep and rich, right? Jadi kalau di makanan tradisional itu, apalagi di makanan Minang, biasanya slow cook, prosesnya slow cook karena supaya rempahnya lebih meresap ke bahan makanan. Okay. Number 2, Niti, okay? Complex. Complex, what is it? The opposite meaning. Complex is simple, easy, dan non-complex. Alright, simple, easy, and non-complex. So, number 3. Number 3, intrusive. Intrusive. Yes. Intrusive. 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 The opposite is uncomplicated. Uncomplicated. Alright. So, based on the list of words, you find new words, right? Yes. It's the words usually find in the cooking process of traditional food of Minangkabau. Jadi daftar kata tadi sangat berguna untuk kalian membaca teks tadi dan sangat relate ke budaya Minangkabau ya, khususnya dalam hal memasak masakan tradisional. So I will give you time to discuss in your group. Still in this group, discuss to find the generic structures. What else? Language features and the social function. You may work in your groups in 10 minutes. 10 menit waktunya discuss ya, berdiskusi. Yes, meaning. Kalau ada yang kesusahan atau instruksinya kurang jelas perlu ditanyakan. Tentang teks rendang ini, Miss. Iya, tentang teks rendang. Teksnya masih yang sama tadi. Sementara ini oke. You may ask if you don't understand. After you discuss, I will give you time to present in front of class. Right? So please make it clear and easy to present.
guys, isn't it class? So the difference between identification and description is what are we gonna talk? Yeah, because we are going to talk about rendang. So in identification we have to deliver what is rendang, what is come from, just the general one, right? And in the description one, you have to be more specific. The characteristic, the looks, the taste. Maybe you have ever tried it, right? Try it, right? Yes. You may find it in the description one. Yes. Kenapa this? Di mana biasanya ditaruh di Alright, the identification, we usually put it in the first paragraph. Identification. So we have to identify first, right? We identify rendang is how, bagaimana, apa, gitu kan. Nah, di description, we usually put it in the second paragraph. After identification, now we move to the description. Ini kalau paragrafnya 3 atau 4 gimana nih? Biasanya, ya, paragraf pertama tetap deskripsi, tetap identifikasi. Nah, paragraf selanjutnya 2, 3 sampai 4 atau 5, 6 itu deskripsi secara detail. Baik itu rasa, tekstur, warna, apalagi. Biasanya kalau mendeskripsikan sesuatu itu penampilannya, ukuran, ya bisa jadi. Ya, cara memasaknya lebih detail lagi. So the identification basically is the same with the introductions in general. Yes, in general it seems like that. Do you guys finish? Yes. Alright. I would like you to present in front of class what is the general structure, define the language features and social function. Group 1, would you like? Be the first? Yes, Miss. Alright. Di depan nih. Iya, di depan. Kelompok pertama silakan presentasi di depan. Yang lain siapkan pertanyaan atau sanggahan atau ada yang mau ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Berdua nih. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Amelia dan Jepang Putri dan teman saya. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teks rendang. Baik, untuk generic structure-nya, yang pertama identification introduces the topic rendang. Untuk yang kedua, description-nya provides detailed information about rendang, including its ingredients, cooking process, taste, dan juga cultural significance. Selanjutnya akan disambung oleh Eric. Selanjutnya untuk language features-nya, pertama itu use of simple presence and adjective, and then social function-nya to inform and describe the reader about the characteristic of rendang. It aims to provide accurate pictures of this, its taste, and the cultural significance. Baiklah, itulah tampilan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Group 2 or group 3, do you have question? Dan sama isinya nih, isinya sama. Oke, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atau bagian description-nya. Deskripsinya itu memberikan informasi tentang rendang, itu termasuk ke dalam bahan-bahannya, cara memasak, rasa dan juga kultur sertifikat yang kurang atau saya itu yang tulis. Lalu selanjutnya itu language feature dikaji, selanjutnya dijelaskan oleh Kak Gua Hamitan. Kemudian untuk language feature atau unsur kebahasaan menggunakan simple present dan adjective. Nah, kemudian untuk tujuan atau fungsi sosialnya untuk menginformasikan kepada pembaca tentang ciri atau karakteristik rendang. Jadi sekian dari presentasi kami yakin gak ada yang bertanya karena sama. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may present in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We like to present our discussion. The identification is introduces the topic rendang, and then the description provides detailed information about rendang, including its ingredients, cooking process, taste, and cultural significance. And then the next will present by me. Okay. For the language features, use of simple present and adjective, and also for social function to inform and describe the reader about the characteristic of rendang, and it aims to provide a clear picture of the dish, its taste, and the cultural significance. Okay, that's all. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, you guys already find the general structure, right? Yes. So, talking about rendang, what is the, Aziz said that he doesn't know cultural significance, right? Itu artinya makna rendang itu dalam budaya kita apa? Ada yang tahu nggak? You know? Alright. Biasanya di Minangkabau kan membuat rendang itu secara bersama-ramai. Di sanalah terjadi musyawarah dan mufakat. Jadi kalau di Minangkabau juga kan musyawarah mufakat itu sangat erat ya kan, sangat diimplikasikan, digunakan di setiap kehidupan gitu. Nah di pembuatan rendang juga, jadi bersama-sama nanti di sana terjadilah musyawarah atau mufakat. Alright, so do you guys any question? No. So please back to your seat. I will give you 5 questions to pemahaman kalian lebih mendalam lagi. Duduk di tempat masing-masing tadi. I already gave you 5 questions, right? Yes. You may work individually. Don't think. 5 minutes, guys. So did you finish? Yes. Can we discuss? Yes. Who wants to answer number 1? Nindi, okay. Langsung jawabannya aja. Baca pertanyaannya. Yes. Nomor 1, what is the main ingredient of rendang? Jawaban yang ini itu C, Miss. B. Beef. Do you agree, guys? Yes. Absolutely. Number 2. Please, Ya, Tari. what is the key to a good rendang? My answer is B. A balance of spices and slow cooking process. Slow cooking process, like as I said, yeah, slow cooking process. Number 3. Habibah. What are some of the common spices in rendang? Except Jawabannya peanut. Yes, we don't use peanut in making rendang, right? Number 4.
symbolizing the rich culinary heritage of Minangkabau. Ya, heritage of Minangkabau. Seperti yang Miss bilang tadi ya, ada hubungan erat dengan budaya Minangkabau. Last number. Okay, Henry. Number 5, what is the typical texture of the meat in rendang after it's cooked? Yes. The answer is A, tender. Tender. Alright. You find a word of tender in the text, right? Yes. So, who can conclude our lesson today, our reading today? What we have learned today? Aziz, you may conclude what we've done today. Kita tadi belajar mengenai bagaimana rendang itu dibuat, menggunakan berbagai banyak ingredients seperti Bahan apa aja? Ada ingat nggak tadi? nggak juga sih, terus dimasak secara perlahan. Secara perlahan. Ya, dan dimasak ketika ada nggak tahu sih kapan dimasak, yang lain mungkin tahu. Jadi tahu kapan dimasak rendang? Apa dibahas? Hari raya Fitri apa lagi? Berale ya, kalau di Minangkabau berale rendang is the main menu. Right? Apa tadi? Jualan rendang, iya, di restoran ya, atau open itu. So tadi kita udah belajar descriptive text about traditional food of Minangkabau. Apa yang dirasa hari ini? Ada insight baru atau gimana? Ada pemahaman baru. Apa, Heri? Kalau dari dia dapat pemahaman tentang value-nya. Value Nilai apa? rendang tadi. Iya, apa itu? Misalnya nilai gotong royong dalam membuat, misalnya manfaat. Iya. Ada lagi? Yang lain? Yang lain nggak ada? Alfi? Ya, Miss. Tadi udah belajar tentang generic structure-nya, Miss. Ada 2 generic structure-nya. Terus juga setelah mengetahui makna rendang, jadi lebih bermakna ketika makan rendang nanti biasanya, Miss. Biasanya makan aja nggak tahu value-nya apa, gitu kan? Sekarang jadi tahu ada unsur budayanya. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Presentasinya berapa? 100, Miss. 100, Masya Allah. 12. Oh, Aziz. Oke, jadi besok kita bakal lanjut descriptive text tentang person. Jadi dibaca-baca materinya. Besok kita akan mencoba untuk mendeskripsikan. Kalau tadi kita sudah membaca, besok kita praktekkan untuk mendeskripsikan. Jadi hari itu, thank you for your participation and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari observer langsung. Baik, terima kasih kepada Miss Rati untuk pembelajaran hari ini. Untuk penilaian pengamatan saya sebagai observer itu sendiri, saya rasa penyampaian materi dari Miss Rati sudah sesuai dengan model ajar, mulai dari pembukaan persepsi, yaitu checking attendance, checking the readiness of class, lalu dimulai pembelajaran dengan penyampaian tujuan pembelajaran, melakukan diskusi kelompok dan presentasi dengan asesmen yang sesuai dalam bentuk tujuan pembelajaran. Lalu dengan kegiatan refleksi dari masing-masing siswa. Itu aja, Miss. Saya rasa sudah sangat sesuai dan sudah cukup sudah baik untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada tambahan dari observer kedua. Oke, terima kasih Miss Rati atas pembelajaran hari ini. Melanjutkan dari observer sebelumnya, melihat modul ajar dan kegiatan pembelajaran yang sudah Miss lakukan, itu sudah cocok antara modul ajar dan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan openingnya juga sudah runtut, terus juga penyampaian tujuan pembelajarannya dan adanya tugas kelompok. Tapi tadi itu ada sedikit, Miss, di modul ajar Miss menuliskan adanya kegiatan, memulai kegiatan dengan ice breaking. Tapi karena ini pembelajaran di pagi hari, mungkin bersifat opsional. Selanjutnya
tadi Miss juga sudah menyampaikan nilai-nilai yang termasuk dalam bagaimana cara memasak rendang. Dan siswa sudah mulai memahaminya. Terus lanjutannya lagi di bagian LKPD. Di bagian LKPD di activity 2 di LKPD yang descriptive text yang kelompok tampil itu sudah bagus Miss, tapi ada sedikit penambahan. Seharusnya siswa diberi pengarahan identification itu di bagian mana di dalam teks. Terus lagi description-nya itu yang mana saja. Seperti tadi kelompok Alvin menyebutkan adanya kelompok Minji menyebutkan tadi adanya penggunaan simple present. Seharusnya dipandu lagi bagaimana mereka menunjukkan simple present itu di dalam kalimat, di dalam teksnya. Oke, itu saja Miss. Ya. Selanjutnya itu di kegiatan refleksi ya, tadi Miss menanyakan siswa untuk menyimpulkan, lalu itu menanyakan apa saja yang sudah dipelajari. Mungkin perlu juga Miss tambahkan untuk menanyakan kesulitan selama belajar. Jadi mereka ada beberapa aspek yang belum paham kan, jadi perlu juga ditanyakan. Apalagi kalau sifat pembelajarannya berlanjut yang untuk masih ada minggu depan. Terima kasih observer sekalian, masukannya akan menjadi pembelajaran saya dan evaluasi.